Ratney hostig plus hinonkom and yint mean vacuum cleaner wiesen. It was an early Christmas present from my husband. Actually, I bought it myself, but he said it was supposed to be my Christmas gift. So it is a very, very, very good vacuum. Blust it niet te lang uithouden. Only for 20 minutes or so. What do you hold that? And then what the fresh is charged. But other than that, it's a very, very good vacuum. Very handy, quick. If you need to vacuum, it's very quick. You just grab it and go. So I quickly want to show you that, and we're doing some Christmas wrapping and some more stuff, so I will add it into this video. And then yeah, I have lately lots and lots of Christmas related videos, and die worden nog maar komen. So yeah, I hope you enjoy them. I usually watch Christmas videos during the Christmas season. I really, really enjoy it, so I hope you enjoy it too. Here's a keizein. This all have all 2 om gewikkeld. En ik had den al goed gebruikt. Ik had den on Black Friday, wat ik den kjøpte der. En ik kan ikke afleuren, but dat is Christmas weer, so ik mjøk den voets op en prøv den. And I like den Zoya. It is a very, very good vacuum. Den jetzt dit onder woont on te mjøken, en dan den du op te hænge. En du groots chargen. En det dreht het niet apart zijn lyd. Det bromt samt en basje. And it's just perfect. I would like it when det en klein bit längre fjärrhållen där är död. Till där vi fyren kan alla tillräckligt utvacuuming. Och vad det är inte, är att den tvärsen är gun chargen innan kan vara vacuuming. And hier doe ik Christmas wrapping. And je kan hier in de doos zijn. It's toilet cleaner. I mean, the box is from toilet cleaner. But when it is to Christmas camp, dan brukt ik al een van de dozen to stuff nan in unwrapping. So it is not toilet cleaner, it is something else. And this dose they were schuif, and it didn't turn out very good. Nu wil ik dat fresh opmaken and fresh down, and it just didn't work. Dat we een schuive dose, so I had to just deal with it.
En hier ik cotton topraal met een farge erboven, een klein beetje farge. I had this idea, ik wilde dat dit in bloosnen. En dat doe ik voor mijn oomtje. En dan kon hij doen eenmaal de week of whenever he wants. Een kwart eruit nemen. And then just read it. It is just beautiful words on there. So I think they are called encouragement cards or something like that. I'm not sure. It is 32 chances to bless your husband's heart. That's what they are called. Thank you for watching, and God bless y'all, and have a great week. Bye.